जिन कल राखी मेरी। सोरठ महला पहला। जिस जल नित कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो। छोड़ो वेस भेख चतुराई, दुबदा ए फल नाही जियो। मन रे थिर रहो, मत कत जाही जियो। बाहर ढूंढत बहुत को ताबो, कर अवगन पछताही जियो। सार अवसर की सार न जाने, फिर कीच बुढ़ाही जियो। अंतर मैल लोभ बहुत झूठे, बाहर नाव हो काही जियो। निर्मल नाम जपो सदगुरमुख, अंतर की गत ताही जियो। ज्यों भावै त्यों राखो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। ज्यों पावै त्यों राखो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਏ, ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੇਸ ਧਾਰਿਆ ਹੋਏ, ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਣ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਬਾਣਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ,
ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜਿਉ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਭੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਵੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਵਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸਿੱਟ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾਂ, ਵਿਨ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਲਈ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਫਲਦਾਇਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ। In today's Hukamnama, Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals that for the very reason you have been born into the human life, that reason is to realize the divine nectar within your body. In other words, to realize the divine presence of God within your body. Divine nectar can only be realized through wisdom of the Guru. So that's the meaning of first line. Last night, thought came to my mind, if we did not have the wisdom of Guru Nanak Dev Ji Maharaj, who descended upon the earth in 1469, God himself assumed the body of Guru Nanak Dev Ji and descended upon the earth in 1469 to liberate and enlighten people, enlighten human beings. That is why it is made very clear that Guru Nanak jag mahe pithaya, kal taran Guru Nanak aya. Kal means the dark age, the Kal Yug. In the dark age of Kal Yug, Guru Nanak Dev Ji's teaching is like a lighthouse, a lamp of wisdom. How would we know without Guru Nanak Dev Ji's wisdom that this body is created by God and within this body God abides? We won't have that knowledge. Without Guru Nanak Dev Ji's wisdom, we would not understand God's presence, that God abides in the creation, is present everywhere in the form of word, a divine word, which is Omkar. We won't have that knowledge. So we are very blessed that we know of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Now we have to pray to Guru Nanak Dev Ji Maharaj to give us the wisdom of Gurbani. Without the prayer, wisdom won't come. You can spend day and night reading Guru Granth Sahib's Bani, but still will remain deprived of the true wisdom. The true wisdom only comes when you pray with humble mind. नाहो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुग्धा जन्म पिया, प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिंतु नाही विसरिया.
I have no knowledge, God. Guru Nanak Dev Ji, I have no wisdom. I've been born as a fool, ignorant, without any wisdom. I seek the company of those who can impart me the Brahm Gyan, the divine wisdom, and they adore you. Now, all this wisdom comes from Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji Maharaj revealed very scientific fact of this body, that this body has 9 visible openings. You can count them, start from your eyes, 2 ears, there are 4 openings, mouth, nostrils, and so on. But there is 10th opening which is hidden, which is called 10th gate or Dasam Dwar. Now this wisdom you won't find in any of the physics books or any of the science book. This wisdom has been blessed to us by Guru Nanak Dev Ji Maharaj. प्रगट भई सगले जुग अंतर Guru Nanak की वडियाई. Guru Nanak Dev Ji's wisdom will liberate the world. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj never claimed that I am the best. Guru Nanak Dev Ji always remained so humble. And his precious words are, they are so precious and beautiful. नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच. नानक तिनके संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस. Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals that in terms of knowledge and wisdom, in terms of my thinking, my deeds, I'm the lowest. How I can compete with others who adore God? I can't compete. So Satsangaji, this state of humility is the step towards invoking God's mercy and receive the blessing of realization of God's presence and divine nectar. So for the sake of the treasure of divine nectar, we have been born into the human life. And divine nectar can only be realized through Guru's wisdom. When we connect our consciousness to the supreme consciousness through the 10th gate, with our humble mind, with mind full of adoration and love. Through the 10th gate, we see presence of God. Divine nectar pours throughout the body, and that experience is amazing experience, and that is the ultimate goal of this life. There are so many people who pretend to be religious. So in the second line, Guru Maharaj makes it very clear. If you try to be clever, you are not going to get anywhere. So advice is, छोड़ो वेश भेख चतुराई, दुबदा ए फल नाही जियो. You may wear very religious dress, look very religious, but your mind is full of arrogance that I'm the best, I'm Khalsa. Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals that pride is a downfall. You won't reach God with that mentality and mindset. Guru Maharaj mentions about cleverness. A lot of people try to be clever. That if I donate so much money, I will be liberated. God will be pleased upon me. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals, you can donate all your wealth,
all your possessions, but still you may not be able to achieve the liberation. You may not be able to please God. You may go to pilgrimage, have bath at the sacred pool. Not one pool, many pools. But still, if you carry ego, your mind is still filthy with the filth of ego, lust, anger, greed, and attachment. Because lust, anger, greed, and attachment are derivative of ego. They are offsprings of ego. Guru Nanak Dev Ji Maharaj gives us the wisdom, ultimate wisdom. At sat tirath je navai, utre nahi mail. Even if you go to 68 places of pilgrimage, take bath there in the sacred pools, the mal, the filth of all your vicious thoughts, the ego, will not depart. Chin pat andar bahar gurdar te phale sansar, tin neho laga rab seti dekhne vichar. Those people who are not even wearing a clean dress, they look very shabby, very rough from outside, but in their heart they carry love for God. They are accepted by God. They are supreme beings. So it's such a simple and logical teaching of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals in Japji Sahib Bani, the true sacred pool is within the body. I've shared with you before, when I went to Harmandir Sahib last time, I prayed to Guru Nanak Dev Ji Maharaj, remembering the verse from Japji Sahib, Tirath Nawa Jetis Pava Vin Pane Ke Nai Kari, Jeti Sit Upai Vekha Vin Karma Ke Mile Nai. Guru Nanak Dev Ji Maharaj, you have given us the wisdom that even if I take bath at the Sarovar Sahib within the precinct of Harmandir Sahib, I may not achieve salvation. Please enlighten me, so that by taking bath at the Sarovar Sahib, my Sarovar inside is revealed. The pool of nectar within my body is revealed, so that my mind can take bath in that pool. Man mandar tan ves kalandar घट ही तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है, बहुत जन्म ना आवा. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals the answer. It is good to go on the pilgrimage. It is excellent deed to visit Harmandir Sahib and various sacred shrines. It's great. As long as you understand that you are visiting the sacred shrines so that the sacred pool of divine nectar within is revealed. Can we say, in other words, so that the presence of God can be revealed within? Guru Nanak Dev Ji Maharaj is very kind, source of wisdom, ocean of wisdom. And I always pray, Guru Maharaj, help us to understand Gurbani. Gurbani is very deep. Help us to eradicate our ego. Bless us with the Brahm Gyan. We are absolutely lost in this world. So second line reveals that we have to pray to God. God, help us to let go of our ego, our cleverness. Bless us with the wisdom so we can follow the righteous path. We can't live in duality.
and receive God's mercy. मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो. Guru Nanak Dev Ji Maharaj is inspiring us to talk to our own mind. Oh my mind, stay steady. Have faith in God, not anyone else. Don't go to anyone else besides God. Only God can confer you the ultimate and eternal peace. बाहर ढूंढत बहुत दुख पावै, कर अमृत कट माही जियो. Only God, through Guru's wisdom, can reveal to you the divine nectar within your own body. That is your true home. Looking for happiness and joy outside, you will end up in misery. रहाओ. अवगन छोड़ गुना को ताहो, कर अवगन पछताही जियो. So forsake all your sinful and vicious thoughts. Stop feeling jealous about other people. Stop having envy for others. Stop being egoistic. These are vicious thoughts. Stop being lustful and materialistic, because all these thoughts will poison your mind. Kar avgan pachatahi jiyo. You will regret in the end. So forsake all your vicious thoughts and pray to God so that God can give you the divine virtues, the guna, so that you can remain devoted to God. Sar ab sar ki sar na jaan hai, फिर कीच बुढ़ाही जियो. Sar means goodness. Apsar means bad deeds or sinful thoughts. People in this world, they follow the religion, but still they do not have understanding of what is good, what is bad. For example, everyone thinks, or most of the people think, that we can be in the heaven after death. So let's do good deeds and God will give us the place in the heaven. That is a false statement. So in today's Hukamnama, Guru Maharaj has revealed that the divine nectar and presence of God is within you. So this is the true statement. So God abides in you and around you. Bahar Pitar eko jano, e Guru Gyan batai. Guru has given me this wisdom that inside and outside, what you see is different forms and images of God. And God abides in heaven, always in paradise. So very simply and logically, when you connect to God with humble mind and adore God, you become part of God and you abide in heaven. You don't have to wait for heaven after death. You can be in the heaven right now. So that is what Guru Maharaj is revealing to us. Sar apsar ki sar na jana hai, fir keech budhahi jiyo. One drowns himself in the keech. Keech means kitchad, in the mud. Mud of doubts, mud of duality, mud of ego. A lot of people think by lighting the lamps, one can please God. By doing the arti,
devotional worship, the lamp lit worship, one can please God. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj said that is not possible. The arti, the lamp lit worship is already happening in this solar system. You have to join it. गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बनाए फुलंत ज्योति. कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती. This is the arti. There are two lamps in the plate of sky. Plate is called thal. Gagan mein thal. Gagan means sky. Sky is like a plate. And there are two lamps already God has placed. Sun and moon. Tarka mandal janak moti. Tare. The stars are like pearls on that plate. Dhoop malyanlo. There's no point in having the incense, the dhoop. God has created so much fragrance in the solar system that is naturally there. Pavan Chavakre, there is no point in doing the chore. The air, the wind is blowing. It is like doing the chore, doing the fan. The lamplit service to God is already happening. All you need to do is start seeing God in everything. In every little tiny particle, see God, live in presence of God, and you are already doing the divine worship of God this way. So that is what Guru Maharaj has blessed us with. The level of wisdom is amazing. What is good, what is bad, what is worth doing, what is not worth doing, Guru Nanak Dev Ji is revealing to us in the Gurbani. Take your time, study Gurbani. There is so much wisdom. It's amazing. It really, really pacifies you, enlightens you. Then Guru Maharaj further reveals, Antar mail lob boh jhoothe, bahar navo kahi jiyo. You are taking bath at the sacred shrines, but inside there is a filth, the poison of greed, the falsehood. How you can clean your mind? You are just cleaning your body. Nirmal naam japo sadgurmukh, antar ki gat tahi jiyo. You can clean your mind only when with love you meditate upon God's glory, God's name, and follow Guru's teaching. Remain in Guru's code of conduct. Jyo pavai tyo rakho har jiyo, Jan Nanak shabad salahi jiyo. God, I have no wisdom, no ability to reach you. All I'm doing is praising you and adoring you. Keep me the way you would like me to keep. I have no power. Whatever pleases you, engage me in your service. If you want me to become a grass cutter or sweeper, and this is how I can serve you, and that is acceptable to me. But if you want me to become a king, an emperor, and serve you, that too is your greatness. Jyo pavai tyo rakho har jiyo, Jan Nanak shabad salahi jiyo. So rest of the time, Guru Pyare Sat Sangat Ji will cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. Guru Nanak Dev Maharaj ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ.
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਗਤ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਕੱਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਭੇਖ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾ ਹੀ ਜਿਓ। ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵੇਸ ਆਪਣੇ ਧਾਰ ਲਾਣੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਵੇਸ ਹੰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਗਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜਿਓ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਡੋਲੀ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡੇਗਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਹਾਓ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਧਾਵੈ, ਅਵਗਣ ਛੋੜ ਗੁਨਾ ਕੋ ਧਾਵੋ। ਕਰ ਅਵਗਣ ਪਛਤਾਹੀ ਜਿਓ। ਪਿਆਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਵਗਣ ਛੱਡ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਛੱਡ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਆ, ਪੁੰਨੀ ਆ। ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ, ਦਇਆ ਦਾ ਗੁਣ, ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਣ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਗੁਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮਨ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਹਰ ਜਿਉ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ ਜਿਉ। ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸਦ ਗੁਰਮੁਖ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤ ਤਾਹੀ ਜਿਉ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਹਰ ਜਿਉ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ ਜਿਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।